Привет! С вами команда подкаста «PolyTelly». И нам в личку прилетает огромное количество сообщений с вопросами, а как мы живем, а где мы живем, а сколько мы платим. И сегодня мы как раз хотим вам про это все рассказать. Но на этом не все. Сегодня вас ждет особенный гость, который расскажет вам не только про местное общежитие, но и про парочку других стран. Сегодня, помимо особенного гостя, у нас также есть нововведение. В этом подкасте у нас две части. В первой части мы с Ваней и Настей расскажем про то, как мы заселялись, про общежитие в Гонконге, а во второй части ребята поговорят про различия общежитий в разных странах. Давайте начнем, и начнем мы издалека. Настя, ты помнишь, как мы вообще подавали эту заявку на общежитие, что там было, и вообще как ты это прошла? Поддаваться было сложно. Мне кажется, если бы не вы, ребята, я бы вообще пропустила этот момент, потому что я не смогла найти раздел с подачей заявок. Несмотря на то, что именно в PolyU довольно удобный сайт, очень много разделов, и проблема была еще в том, что кнопка сливалась с задним текстом страницы, с задним фоном. Это выглядело просто как картинка, и если бы Ваня не сказал, что на нее можно кликнуть, я бы так и не нашла, наверное, эту форму. После того, как мы все-таки разобрались, на какие картинки жмать, чтобы получить желаемый результат, мы попали на портал с подачей заявки на общежитие. Всем студентам, которые едут по обмену в гонконгский политех, оно гарантировано. И сама заявка достаточно объемная. Подача заявки на самом деле была немного похожа на заполнение заявки на Тиндере, потому что можно было выбрать практически все. Конечно, про Тиндер знает больше всего из нас Лена, но я тоже смогла разобраться. Там нужно было указать очень много всего, от интересов до того, из какой страны будет твой предполагаемый будущий сосед. Это, конечно, очень забавно. И эту функцию я обнаружил одним из первых, просто я полазил по порталу с заявкой и скинул просто скриншот, смотри, тут можно соседа выбирать, мы типа сможем жить вместе. Прошло где-то 7 секунд, вот, примерно 7 секунд. И Саша, который в среднем отвечает часа через 3, пишет: «Ваня, давай жить с индусами». А мы с девочками, наоборот, решили, что жить вместе друг с другом будет комфортнее, потому что, кто знает, вдруг тебя подселят к иностранцу, который будет вставать в 5 утра, раскидывать грязные вещи по комнате. Исходя из каких-то таких бытовых штук, жить вместе нам показалось самым оптимальным вариантом, поэтому мы очень сильно удивились, когда вы с Сашей решили выбрать иностранцев. Да, и вам безумно повезло, что в итоге вас вдвоем поселили в одну комнату, а Лену во вторую, ведь она была бы этим странным иностранцем. На самом деле, я не знаю, кому повезло, кому нет, но Анастасия не просыпается ни от одного будильника, зато я просыпаюсь от всех. Поэтому, может быть, с иностранцами было бы и лучше. Но я не жалуюсь. Я обожаю свою соседку. Так и получилось, что мы с Сашей живем с иностранцами, а вот девочки живут вместе. Но живут вместе не в одной комнате, в комнатах живут всего по 2 человека, а в одном блоке. И блоки сделаны таким образом, что у каждой комнаты есть выход в коридор, но у каждой паре комнат есть своя общая душевая комната с туалетом и 2 раковинами. Забавный факт состоит в том, что с коридором слышимость отличная, а между комнатами не слышно ничего. Поэтому нам все равно приходится переходить постоянно из одной в другую комнату, чтобы нормально посидеть с девочками. Вот. Это одна из женских проблем. Не можем сплетничать через стену. Да, вы можете выучить азбуку Морзе, и тогда, возможно, сильными ударами вы сможете все-таки передавать сплетни через стену. Хорошая. Вообще очень классное у нас общежитие, потому что здесь практически есть все. Комнаты очень хорошо оборудованы, у нас есть свои кондиционеры, классная система оплаты этих кондиционеров. Из приятных вещей на каждом этаже есть холл с кухней, на которой также все оборудовано, есть 2 комфорки. Ну, это, кстати, маловато для целого этажа, но нас в целом все устраивает, мы практически не готовим. И самая классная вещь, которая есть в нашем общежитии, это бассейн. На 2-м этаже у нас расположен бесплатный бассейн, бесплатный спортзал, большие прачечные и также очень много комнат, которые можно бронировать для развлечений, то есть бильярд, игровая комната с PlayStation. Что еще там было? Были комнаты с пианино для музыки, ну и куча всего. Да, и, кстати, вы не ослышались, за кондиционер мы и вправду платим. И платим мы порядка 15-16 рублей в час.
Но на фоне общей стоимости общежития это не так сильно чувствуется. Вон девочки даже посчитали, что если он работает по 6 часов в день, то это будет стоить всего несколько тысяч в месяц. Немного о минусах. Во-первых, у нас грязная кухня, несмотря на то, что ее убирают каждый день. Многие студенты, видимо, не привыкли убирать за собой. Вчера вот я видела, как остатки чьих-то овощей лежали на доске, мне кажется, аж до сегодняшнего дня. Ну, представь, 88 комнат на этаже, ты попробуй еще найти этого человека, который их оставил. Да. Еще один минус – это очень долгие лифты. Мы живем на 9-10 этажах, ну, Саша на 3-м, он там пешком гоняет, а вот в общежитии всего 22 этажа. И когда кому-то надо с 20-го там спуститься вниз, и лифт останавливается там на 20-м, на 15-м, на 13-м, просто потому что везде хотят люди тоже спуститься, лифт можно ждать по 3-5 минут, что не очень здорово, когда ты вышел за 7 минут до начала пары. Странно, Вань, что ты выходишь за 7 минут до пары, потому что до кампуса идти минимум 15. Как ты успеваешь вообще? Ну, не успеваю. Если захотеть, то можно опоздать всего на 3 минуты, а не на 8. Но в целом пойдет. Но в целом мне нравится, что здесь довольно лояльные преподаватели, и если ты опаздываешь, никто не предъявляет претензий, все просто делают вид, что так и надо, так Не бывает. факт, что они не запоминают тебя в лицо. Да. А нас запомнить в лицо гораздо легче. Хотя, на самом деле, один из преподавателей сказал, что в департаменте инженеринга, когда начинается пара, они закрывают дверь, чтобы те, кто опаздывал, типа, ну, не приходили туда. Жестко. Это жестко. Ладно, вернемся к общежитию. Чтобы вам было понятно, примерная стоимость нашего общежития — это 25 тысяч рублей в месяц. При этом мы еще платим пару тысяч за кондиционер, и около 1000 рублей выходит на прачку. То есть это сушилка и стиралка. То есть итого около 28 тысяч у нас выходит на проживание в Гонконге. На самом деле это супер дешево по сравнению с тем жильем, которое здесь предоставляется. Здесь можно снять малюсенькую комнатушку квадратных метров, наверное, на 12 за 60 тысяч рублей. И вряд ли ты сможешь найти вариант больше, который будет стоить меньше. Ну, про 60 тысяч ты еще немножко преуменьшила, потому что в том районе, где мы живем, а живем мы в самом центре, такая комнатушка будет стоить где-то 300-350 тысяч в месяц. Но ты получаешь соответствующие бенефиты в виде близости к центру, ко всем культурным достопримечательностям и возможности доехать до самой клубной улицы города меньше, чем за полчаса. То, возможно, если ты снимаешь эту комнатушку уже за 350 тысяч рублей, то ты можешь приводить мальчиков или девочек после 12. Да. А у нас такая роскошь непозволительна. Ну, скажем прямо, если закрыть глаза и не смотреть на часы, то, в принципе, лишний часик можно и в гостях провести. Да. Но если это женский холл, то могут мягко напомнить звонком с пункта охраны. Да, тут есть правило: с 12 ночи до 7 утра запрещено лицам противоположного пола находиться в комнатах и даже в коридорах. В общем, мы предлагаем вам полететь к остальной части нашей команде и нашему секретному гостю. Полетели. Друзья, всем привет! Как вы могли запомнить, меня зовут Саша, и сегодня у нас необычный выпуск. Дело в том, что у нас в гостях еще один Саша, и он француз. Сегодня он расскажет нам про его опыт жизни в общежитии в Финляндии, в его предыдущем семестре по обмену. Но лучше он сделает это самостоятельно. Hello, Sasha. Hello, everyone. How are you? I'm very good, and you? Nice. Lena, how are you? Great. Well, Sasha, could you please tell us about yourself a little bit? Sure. Well, I'm Sasha. I'm from France. I'm 21 years old. I am a very passionate guy about football, about music, about chess. I love to have nice chats, and I'm very happy to be here with you guys. Nice. We too. Could you please tell us about your experience in Finland, about your exchange semester? Sure. How it was? It was really good. I had the opportunity to spend one whole semester in Turku, in Finland. It was really like a new experience for me because Finland is totally different from France. Totally new, like another culture for sure. I had a very nice experience, and I'm very happy to have the opportunity to do it. You have been living in Hall of Residence in Finland, yeah? Mhm. And
tell us about your neighbors, about your conditions in Finland? Actually, it was very much different from here. Most of the time, you were quite like you had your own space. Here, I think we are always with someone else. In Finland, it's a country that wants you to be very safe in your personal space. So you didn't have a lot of neighbors first. Like we were only 9 Per floor? per floor, yeah, only 9 people, and it was 3 apartments of 3 people inside an apartment, and everybody had their own room and also their own little kitchen. We only shared the bathroom and place to have lunch. So it was very more like a comfort zone than here in Hong Kong. You can say that you've been lived alone. Kinda, yeah. Like if you wanted to, you could totally live alone, and like if you wanted to, for sure. I mean, for me, I think it's not very fun to do it. So I like to have some chats with my roommates as well. But if you wanted to, yeah, it was entirely possible to do it. As you mentioned, you like to chat with people a lot, and how do you think was it common in Finland to hang out somewhere in halls with other residents, or here it's more popular? Actually, it wasn't very common. You needed to book a room to be able to go have a chat and a little party with people from the halls. Most of the time, actually, the time you were with people from the halls, it was during the sauna. We had the chance to book 4 sauna per month, and you could invite some people inside. So what we did was do you want to go to sauna? Yes, okay, let's meet, and then you go to sauna, and here you can have a chat, but yet you do more chatting and partying, a little inside the accommodation. You need to book a room to do it because people want to be in a silent environment, so they had the room to be sure that everyone could be in a silent place. And what about friends? Are the same conditions, or it's pretty different? I think in France you don't have the same respect in a way of the personal space of others. You kind of you decide to, it's you that decide how you want to react with people chatting and partying next to your flat. You can either accept it and you try to sleep even if there's a lot of noise, or you call the cops. There's no really in between. You can still knock to ask to put the volume a bit down. But yeah, the halls in France are a bit more wild in a way. It's way more about your own life than the life of others, to be honest. Listen to you about French and Finland conditions. I always compare it with condition in my country, with Russia, and it's absolutely different because we don't have place where we can be alone. Usually we are living with two neighbors, and we are sharing room. There are 2 kinds of calls. First one, you can share only room, and the second one, you can share room and bathroom with kitchen. Yeah, but I'm living in the first one. We are sharing a room, and we have 1 bathroom per 5 floors. Can you imagine? No. Can you imagine this thing? I cannot imagine that. Men have 2 showers per 5 floors, and women have 6 showers per 5 floors. Yes, and we have a toilet room per 1 hour, one floor. Sorry, 1 floor, and a kitchen on every floor. Yeah. Okay, but just question: why do the women have more showers than the men? It's a good question. Lena, you want to answer?
Actually, we always have this huge line to shower in a female bathroom, and as I remember, guys don't have a line. It's always free to use. So we have a problem that there are more girls in our dormitories, so that's Okay. why. Yes, and in Russia I'm living on the 5th floor. That's why every time I want to have a shower, I had to go downstairs 5 floors to do it, and then then go upstairs the same amount of floors. It's very complicated because I need to put a lot of efforts to simply have a shower. Yes, and even one more difficult connected with this facility in dormitory. You can't have a shower after 1 a.m. Till 6 a.m. because it is closed. Okay, just quick question. Sorry, guys. Why can't you take a shower at this time? Like, does it make too much noise for the others? No, that's just because they have to dry it in this time, but that's don't make any sense because we have modern ventilation, so it could they could dry it faster, but they still restrict to have a shower in these hours. Okay. One more disadvantage of our dormitory is that we don't have a place for studying. Like in Hong Kong, we have a studying room where a good Wi-Fi and good conditions, no noise, and good gym and a lot of other moments. In Russia, we don't have the same thing, but comparing with Hong Kong, our dormitory in Russia is very cheap. Very cheap. It's 12 or 13 euro per month. Wow. Okay. Yeah. And what about cost of living in Finland and France? Is it different? From It is different. In Finland, I was in a student hall, so it was cheaper than the normal price in Finland. It was 350 euros per month, but still that's less expensive than in France. In France, even in colocation, especially if you live in Paris, the price will be around, I think, 600, 700 euros to have like not a big flat, like just a flat to live in. So Hong Kong is actually for me the cheaper place I ever lived in. So that's different from you guys. But I think if you compare it to the prices in Hong Kong, once again, it's very, very convenient to be able to live in the halls in Hong Kong. And one interesting moment in Hong Kong that in my floor there are guys from 23 countries in Hong Kong on the 3rd floor. And what about France and Finland? Did you have a lot of multinational neighbors? Especially in Finland, I had a lot of people coming from Eastern Europe, but I also had people coming from Mexico or the UK. So it was also a bit Japan as well. So we had also like a bit like all over the world. Most of the people were from Eastern Europe, and in France, actually I never like really studied like at the higher level when people start to do exchange. I did my exchange in other countries, so I wasn't here when the exchange came in France. So I never really had the opportunity to live with foreigners when I was in France. Well, that's really interesting to have such a multinational experience. And as I know, you guys live together. So how is it? How do you cope together? Well, I can start to answer if you want. Yeah, sure. I think it goes very well. I don't have any problem living with you. We always ask each other how the day has been and
we share some stuff about our home countries. And we never had any problems about sharing the bathroom or like inside the apartment. I have to say that Sasha is way less messy than I am. He's It like, isn't the truth, yeah. his part of the room is always like very clean and very like everything is in order. Mine is a bit more messy, but yeah, like I really like living with Sasha and sharing the same room. Yeah, me too. I'm very happy living with you too. And one moment about I'm concerned is my morning alarm. Yeah, I'm really worried about isn't it very loud in the morning? Yeah, but by the way, it's really nice. And we have two other neighbors. One is Ricky, he's from France too, and another French-speaking guy is Raleigh, but he's from Morocco. But they're really nice guys. Well, Sasha, thank you so much for participating in our podcast. Could you please tell something in French to greet our listeners? Well, au revoir et merci de nous avoir écoutés. Oh, thank you so much. So it was podcast PolyTelly. Stay tuned.